chiyembekezo chikhulupiriro komanso kuonesa kuti iwo akhala pasogolo kulimbana ndi mavuto amene dziko lino likukumana nawo. Ndili mkatikati mwa news ndi pamene timalandira ka breaking news kuti IMF board imene makumana ku Washington achita approve extended credit facility. Yes. Do you think kuti mwina nzivaika ya president amadikira pang'ono chifukwa amafuna amve kuti usiwoyera papa wanyuwani wasidwa madikira no white smoke amadikira kuti aone kuti kuzikhala bwanji kuti mwina ziyathandizira kufotokoza mwina kuti timayenera kuti tipange ziganizo zowawa izizi chifukwa timayenera tifikire this about $170 million. Yes. Kanyama kamene kochedwa extended credit facility ndikanyama kamene kakhala kwa kuzunguza boma la tonse. Ndipo ndikukhulupirira kuti pota president athu ndopemphera akhala makapemphera katika prayer item kuti chonda ambuye panirawo anthu IMF kanali ka prayer item kaneka prayer item pano ndikukhala manja mwamba kuti ambuye wayankha. Koma mafuna nene kuti the delay ifeyo timaona ndi motelo kunena kuti anapangadi kuti ichite coincide with the announcement. Chifuka announcement iyo ndi chinthu chimodzi chimene angathe kutenga nkumanena kuti chifuka chimodzi chogwesera kwa chachicha inali chonena kuti tithe kubwina kuti tithe kuwina confidence mwa donors athu. Ndikufuna kwa samwana sangansanga kunena kuti extended credit facility imene ndi $174 million. Yes. Koma ndingongole for 4 years. Yes. Koma ifeyo ngati dziko pamwezi timagwisa ntchito $250 million import cover. Yes. Kutanthauza kuti kuti tigule mankhwala katundu osiyana-siyana ngati dziko timafunga $250 million. Yes. Which means 174 sikukwana ngakhale ndrama zonena kuti ife tawukwanisa within even a month. Mutati muichite spread imene over 4 years. Yes. You see kuti mwina tukutenga kwa about $2 million per month. Ndi ntame yochepa. Koma kufunikira kwa extended credit facility is not in the amount of money. Yes. Koma ndi donor confidence. Chimachitika chipakhala chonena kuti amati credibility yanu kapena credit yanu imakhala ngati kuti a bank anena kuti makosana uyu awandevuza mwayi ine ndapanga nawo malonda ndipo ali bwino amabweza ali bwino ndiye kuti anthu ena athaso kupasani ma grant athakupasani maloni ifape tinafika ponoti palibe amene amatikhulupirira ngati dziko kuti tathoti pasandalama. So ubwino wa extended credit facility is not necessarily the amount koma the donor confidence yonena sopano taupita ndomakabwereka ndrama as long as I hope kuliza khala ngongole zake za phindu. Yeah, so IMF ikupereka endorsement kuti ati nkhani za chuma tayambako kuzikonza bwino kwanali ndi zina zimene amayang'ana kuti debt yathu it's unsustainable. Do you think we have managed our debt mina masiku amene apitawa kuti IMF ali ndi confidence kuti tikhoza kutuluka mu dzenje lomwe tifati mu dzenje la kayendesedwe ka chuma kathu? Yeah, you think kuti that is the confidence that the IMF is telling the rest of our bilateral partners? Ine ndimaona ngati kuti kwina kusoma nkhawa kuomvera ndi chisoni chifukwa devaluation iyi yachitikira 44%. Yes. I mean that's a big hit to government. Yes. Executive branch bene pachapo anthu atukwanidwa twasogolera adziko lino ndiye kunena kuti pabule chifukwa amene wa IMF one of the conditions inali imene yoyo yokuti kwacha iyi mukuyipanga overprice tayike ni pamtengo umene ukuyenera bwinobwino osati mmene mukuyipangira ndiye boma lakhala limakanakana koma kenaka koma zazozona kuti wopemphesa ndi wopemphesa basi umazagonja ndiye agonja boma nkonena kuti okhe chakwenda gonjera ndiye basabwere kusatikanira mbama cha inakaoneka kuti azikhandu umuntu umakhandu umuntu ndiye aonesa umuntu ali azungusa makhati matu umuntu umuntu amafuna ndiye uzungu utakhala uzungu ngati mungotsegula kane mazanu mukuonera kwa Gwanji special pamene tikudikira kuti tiolokere ku nyumba ya chifumu kumene president wa dziko lino Lazarus Chakwera akhala kulankhula ku mtundu wa Malawi pa nkhani zofunika ndipo yamba timanena kuti amayenera kuti ayankhule ku mtundu wa Malawi ma 7 o'clock koma talandira uthenga kuti iyayi kulankhula kumene kuchitika cha ma 8 o'clock pano ndithu tangodusa ndi 5 minutes past 8 nthawi inali yonse tikangomva kumene akonzeka tikhala tikupita kumene koko kuti timve tibweranso mamsanga kuti tizangounguza kuti kodi uthenga umene anatikonzera president anthu maulandira bwanji chiyembekezo nchotani kuti zikukhala bwanji. Nyumba ya malamulo ikukumana pamene akuunika kuti kodi chuma tayendesa bwanji pamene tadusa half mid-term review nde kunaoneka kuti even kumene koko kuti ayambe kukambirana amafuna bi anthu akambirane za devaluation nkuona kuti zikhala bwanji. Adalengeza za devaluation lachitatu nthawi ngati inoyo kutonza kuti datha masiku 7 1 week mukuona kuti
yafika bwanji nkhani eventually anthu tavomereza number 1 kuti I think zinthu zili basi zimene zichitike choncho komanso mwina funso limene likumatuluka kwambiri ndilo kuti kodi panali njira ina imene tikanapanga kuposa iyi kapena tivomereze kuti there was no another way wayana the only way was to do this and probably that's why today we might be celebrating ECF. Nkhani ya development yamene funso lachiwiri kunena kuti is there a way kuti muna tinakapeza njira ina kuithawa devaluation? I seriously doubt as long as pali trade imbalance kunena kuti ifeyo sitikugulisa zinthu kunja kuti tipeze ndrama ya kunjayo kuti ibwere kuno mungayipeza kuti so ma solutions ake kapena kuti mayankho ake ndi long term ndizinthu zoti nzofuna kutenga nthawi ndithu koma mwina tinakanena kuti approach ya devaluation inakakhala yosiyana ena khala kumanena za gradual kuti bwezi kumabwera pang'ono than kungofika one time drop for the remember kwina liposo ina cha 20 July 25%. Then pakati pa imagwa pang'ono. So in total drama yathu ya kwa nditu maybe about 70 chakuto 80%. True. Which really shows you kunena kuti mwina tawi zina tisisipanga plani zinthuzi we are living in denial sikuli siti madziwa timadziwa kwa mwina kaendesewe kati nthucho devaluation singozi yoko sikuti basi kuti tinagona akazakazo abereka mwana kuchipatala timwende maziwa accounting koma mbali yambayo manena za ku parliament naona tu ku parliament even kuti ayambe kukambirana ndithu nkhani zokhuzana ndi zanjala ma opposition anena kuti tikambekaye anakhoma tikambekaye leader of opposition tiyambekaye kukamba nkhani ya devaluation pamene ponso lero Suleiman ayimanso kunena kuti koma munthu amene ali nduna ya zachumayo amene ali nkhani zina amene yarasuwesa ndama pena pake ati masule timukhulupirira bwanji nkhani bwirikiti koma zimene zimachitika mnyumba ya malamulo is a reflection of the tension, the bitterness imene ikuchitika outside. Nimafuna nene mwansanga kunena kuti wina naemba pa samba la mchezo pa Facebook kunena kuti madiva onse kapena nonse amene mmakonda kuzichambula zithuzi akuti angotika ezi no masefu andu asiyaka kuchambula kayo reality kayo koma amene ndanenera simashopu onse amene akweza kayo zinthu akakweza shopping ya magrocery ya mwezi uno tikalandira ndi pamene sofuna tsanene kuti go devaluation age now I can see you now a president yatuluka hope yumene mukuganiza kuti abwirese kwa Malawi ndijani kupyola pazimene mwina nayankhula chichola simplex chichola chifukwa kuti anthu amayembekeza kuti yes maybe a simplex chichola yankhula koma atamaliza kuyankhula reaction ya anthu sidali yabwino anali ndi mfundo zingapo zimene amapereka kuti zoti achite cushion because I think iwo wanaima pa cushion kuti statement yawo imaza kukamba za how are you going to cushion and not necessarily kuti kodi on a long term komano padakali pano poti tile pa mavuto tingapange bwanji kuti mwina anthu asamve kuwawa nchifukwa chake mwina makambapo za ndalama zimene boma mwina lipereke munjira zosiyana kandi mtukula pa khomo kaya ndi anthu ausauka ntawuni kaya ndi anthu amene anakhudzidwa ndi ngozi za cyclone Freddy zimene zongo athandiza zina ndizolandira mwezi umodzi zina zolandira miyezi itatu kuti mwina ungozitolera basi chifukwa kuti sithandizo loti munthu zidalira mukuyembekezera kuti how far can you go beyond that to instill hope kwa Malawi amene alipo ena mwina ilo ndine titawima patoka kwa alipo ena amene amayang'ana kwambiri kwa atsogoleri they pin their gleam of hope on leadership kuti awa ndamene angatiteteze mwina ku zinthu zina zibisa what message of hope can he bring to Malawians amene akudikira mwachidwi I have nothing personal against Achichola Banda. Kuma kunena zona zikuoneka kuti Malawi sakuwaona ngati munthu utatha kuwapasa chembekezo. Truth be told, chabwino. So nthawi zina nkhani ya chikhulupiriro ndi mmene somwina munthu akuzichitira kale, ndi mmene munthu akuyankhulira, ndi mmene munthu confidence yake ndi china chilichonse zimatha kuthandiza. Akusoweka confidence? Not necessarily confidence, koma and this isn't what mungazisinthe ndi mmene alili. Alibe chikoka. No, simply put, I don't think the muntu anata andi chikoka kulole nkumayima apo anthu kumagwira mutu kubakandia kumanena kuti iye pali no sindolera maganizo anga koma ndikunena zimene anthu amalawi akuyankhula in as much as mwina anayankhula zina zonena kuti munthu amene okay that's a good point koma generally
anthu sakuwaona achithula panda ngati munthu onera kupanga inspire confidence into them. Number one, ndiye ubwino umene ungabwerepo a president akabwera akhala kuno kuti iwo amazala yankhula chizungu china chake chichowasawonso chabwino ndiye atabwera ndi confidence ndikuyankhula ngati statesman chifukwa uyu ndi minister ine ndikuona ngati kuyankhula kwa president anakhala kuti a minister aja anayankhula zomveka zoti anthu anakhutira and people were happy. Maybe it was not as important kuti a president abwereso ayi koma kubwera akulu chifukwa chanoti feedback yafikira feedback yafika ona kuti anthutu akuona ngati mmene ayankhula a minister aja mwina sizinayende exactly sanakhutisidwe. So what I expect from the president is to build the confidence imene mwina achithola sanathe kupereka kwa Malawi. Ndiye izizi mukumva kwanga zimayamba ndi inuyo ngati mtsogoleri mmene chinthu chomwe achilandilira komanso mmene mufuna kuti inuyo mperekere chisanzo chabwino kuti Amalawi akukhulupirireni. Ine ndikuyima pamenepo kwambiri chifukwa menganenera kuyamba pacha nanena kuti sinamvepo mfundo zokhuza ndi austerity from the Minister of Finance koma tikuyembekezera kuti awawa amene by deliberate kuti because the statement was about cushioning. Kuti maybe you only stopped at zomwe akupanga to cushion. Maybe then he would come again and talk about austerity measures pali recovery plan amene ali nawo. Don't you think he didn't want to dilute his message? That's why he just decided kuti ndingokamba za cushioning without having to talk about other issues. I don't agree. I don't agree for chonena kuti tikamakamba nkhani yonena kuti mufuna mpange cushion. Kupanga cushion ndiye kuti mufuna kuteteza. Mufuna kuteteza ndani, mufuna kuteteza Malawi, mufuna kuteteza chuma cha Malawi. Ndiye austerity measures kapena kuti mfundo zokhwima ndi njira imodzi yotetezera chumacho. Mukachiteteza chumacho it means kuti government ikhali surplus, ikhali ndalama zochuluka zokuti mutha kupereka kwa ndani kwa kula mankhwala kuchipataliza nazo. Ime pamenepo chifukwa akuoneka kuti anzathu akunzika ku nyumba ya chifumu tiyeni tiwolokere ku Lilongwe pamene president wa dziko lino akufuna kuyankhula ku mtundu wa Malawi. Over the next 4 years, as well as the resumption of direct budget support from international partners after a 10-year absence because of Cashgate and the financial mismanagement of the previous administration. The benefits of this IMF program are many, but allow me to mention a few critical ones. First, the IMF approval will unlock foreign direct investments into the country to strengthen productivity. For example, as a result of our qualification for this IMF program, several development partners have already lined up a number of financial facilities that will boost the supply of foreign exchange in our banks. This includes the World Bank's $60 million trade finance facility that will assist domestic banks to support importation of strategic commodities like fertilizer, pharmaceuticals, and industrial raw materials. It also includes the World Bank's $217 million package in response to the fiscal reforms we have implemented, 1/3 of which will be made available immediately. It also includes $250 million from the World Bank for the Agricultural Commercialization Project, which I'll be launching tomorrow, from which $30 million has been set aside for the procurement and distribution of maize to address threat of hunger that is looming over several parts of the country. It also includes our ability to meet all the requirements for 70 million euros in budget support from the European Union, $30 million in budget support from the African Development Bank, and $6 million in support from the International Fund for Agricultural Development.
These injections of foreign investment from our partners over the next 4 months will greatly enhance our foreign exchange reserves position and provide the macroeconomic stability needed for economic and business growth. Apart from the injection of liquidity into our system, the ECF signals to private sector international investors that Malawi is back on track with being an investment-friendly economy whose economic and financial reforms have met the strictest international standards. It is these investments that will power our plans to ramp up production in agriculture, tourism, and mining in line with our ATM strategy, which includes scaling up the development of mega farms for exports, reorganizing and monetizing our minerals for reinvestment, and creating friendly conditions for ecotourism. Additionally, many of you who run your own businesses and whose operations have been hampered by acute foreign forex shortages can look forward to better and busier days for your business ahead, because the cornerstone of a strong economy is a strong private sector. In other words, the investment and business-friendly environment that this IMF program will stimulate in our economy over the next 4 months is a fresh opportunity for us to rebuild our economy. I'm sure you now know that securing this fresh opportunity for rebuilding our economy has come at a painful cost. It has come at a painful cost of enacting reforms in the management of our economy, our financial institutions, and our historic debt. I know that all of you are feeling the agony of the painful corrections we have had to make in order to give our economy a fresh start. And I know that in making such, you need to know that I have not made these painful corrections lightly. At my inauguration on Independence Day 3 years ago, I carried in my heart the heavy burden of knowing that you had trusted me to correct the mistakes in economic management I had inherited. In that moment, I knew that I had the choice of either telling you the truth about how bad things were, or continuing the lies of the past that claimed that our economy was built on sound principles and practices. But I chose to tell you the truth that day, which is why I told you that the principles and practices our economy had been built on previously were so unsound, like a dislocated bone, that even correcting them to create economic liberation would cause enormous pain for all of you. That pain I spoke of is the pain we are all feeling now. And that pain is going to continue for the next few months as we complete the process of putting the dislocated bones back into place. But once this short, painful season of sowing ends, I assure you that a season of joyful harvest will come. But that joyful harvest will only come if we put this fresh opportunity for international support coming back to Malawi to good use. And the choice is ours. And this is not the first time we are having to make this choice. In September 2006, after 2 years in office and struggling to make progress economically because of high levels of debt,
the late President Bingu and Malawi were given a fresh start when the International Monetary Fund and the World Bank announced the cancellation of our international debt. And in the 2 years that followed, that fresh start was put to good use, and Malawi's economy began to rebound. However, after the elections of 2009, the gains started being squandered as people developed insatiable appetites for spending on consumption and neglecting to invest in production, including a presidential order to the banks to allow people to cash government checks at commercial banks without any controls. The result was cash gate and the loss of international budget support we had received in 2006, which we have never gotten back until now. And now that we have successfully restored international confidence and international support, we once again have the opportunity to put it to good use. I know that there will be some who will want us to squander this opportunity by spending money carelessly. I will not allow that. I know that there will be some who will want us to squander this opportunity by pointing fingers at me for making the painful corrections that I had already said I would make 3 years ago. I will not be distracted by that. I know that there will be some who created this mess that I'm now cleaning up, who will be the loudest in calling me names, claiming that I am the problem, and calling on citizens to attack me. But I'm not intimidated by that. I'm here to serve Malawians. And to do so, I'm prepared to do things that are painful as long as they are the right things. The most painful thing by far has been the recent devaluation of our currency to correct the false value of the kwacha based on nothing and rebuild true value in the kwacha based on production of exports. I know that this decision has caused a lot of pain, and I know that all of us now have to make big adjustments in spending so that we can prioritize those areas that are most productive and stay the course until our economy becomes productive and profitable again. In making those painful adjustments, I myself have to lead by example. This is why, effective immediately, all of my international trips between now and the end of the fiscal year, beginning with my trip to COP28 at the end of this month, are canceled. By extension, I'm putting a freeze on all public-funded international trips for all public officers at all levels, including those in parastatus, until the end of the financial year in March. In fact, all cabinet members currently abroad on public-funded trips must return to Malawi with immediate effect. Any travel deemed absolutely necessary by anyone during that period must be submitted to my office for my personal authorization. Secondly, I order that all fuel entitlements for cabinet ministers, principal secretaries, directors, and all members of senior management of public institutions should be cut in half with immediate effect. Thirdly, until further notice, I order the Secretary, the President, and Cabinet to circulate to all public institutions
a criteria for local trainings and local travel that will be acceptable, as well as a cap on how much of their budgets can be spent on allowances for such trainings and trips. By doing this, I am effectively ending the practice of draining public coffers to spend on allowances for useless activities. Fourthly, I have directed the Minister of Finance and Economic Affairs to include provisions in the upcoming mid-year budget review for cushioning small to medium enterprises so that we can protect the jobs that they create. Fifthly, I have ordered the Minister of Finance to also include in that mid-year budget review provisions for a reasonable wage increase for civil servants. In the meantime, I have also directed him to review the pay-as-you-earn income tax and incorporate a reduced percentage in the new budget he presents to Parliament in a few months so that workers whose income have lost value in the devaluation are helped with a lower tax burden. In the meantime, to protect Malawians from the predatory behaviors of those who want to exploit consumers in the wake of the devaluation, I have tasked the Ministers of Finance and Trade to work together with the Competition and Fair Trading Commission to investigate all price increases for any sign of unfair business practices and to give me a weekly report on the culprits we need to hold accountable for raising prices in violation of the law. Similarly, I have ordered the Secretary of the President and Cabinet to see to it that the recent hiking of the price of water by water boards is absorbed by the operating costs of those boards for now and not placed on Malawian consumers. Most importantly, the savings we will make from these and other spending cuts will go towards the procurement of food and fertilizer to ensure that no Malawian family in any district is left without food in the next 4 months while we plant our fields. Lastly, as for those who are in positions of leadership and who know that they are responsible for creating the mess we are in, all I can say to them is that I will deal with you soon enough. God bless you all, and God bless Malawi. Amalawi azanga. Ola lapitalo, a board ya International Monetary Fund avomereza kuti tikhale nawo ndalama zimene zikhoza kuperekedwa kwa ife mwachikwerete kuti tikhoza kukhala nazo zimenezi ni zinthu zimene takhala tili kulankhulana nawo zaka ziwiri zapitazi. Chifukwa cha zimenezi ndiye kuti tikhala ni ndalama 174 million za American dollars mzaka zinayi zikubwerazi. Komanso abale bathu amene amatithandiza pa chitukuko ativomereza kuti mu budget yathu ayikemo ndalama. Zinthu zimenezi sizinachitikepo zaka 10 zonse zapitazi chifukwa kudali cashgate komanso kunali kusendetsa bwino nkhani ya chuma maboma apitawo. Ukoma kwake kwa programu imeneyi tsopano ndingokambapo zinthu zingapo zofunikira. Choyamba nchakuti zimene achita IMF potivomereza ife zithandizira kuti zitsegule khomo tsopano kuti anthu ofuna kuti athandize pa zinthu za phindu mdziko muno achiruke. Mwachitsanzo, chifukwa choti ativomereza programu imeneyi ndiye kuti azathu otithandizira pa ntchito ya chitukuko andandika kale zinthu zingapo zofuna kuti zithandizire kuti tikhale ndi ndalama zakunja
m'mabanki athu. Zimenezi zili kutanthauza kuti $60 million zothandizira trade finance kuti zithandize mabanki akuno, kuti zikuthandizeni inu amene mukuyitanisa zinthu zakunja monga fereleza, mankhwala mzipatala, komanso zipangizo zoti muyambire ma factory kunoku kapena muchitire ma factory kunoku, ndalamazo zipezeke. Zikonjezeranso ndalama zochokera ku World Bank zokwanira $217 million. Ni mpukutu umenewu kapena phukusi lakuti lithandizire, chifukwa baona kuti ifeyo tikuyendesa zinthu zathu zachuma potsatira malangizo ndi ndondomeko ya makono yakukonzanso zinthu. Ndipo gawo lachitatu la ndalama zimenezo apereka mwamsangamsanga pompanopa. Komanso zikutanthauza kuti ndalama zokwanira $250 million kuchokeranso ku World Bank kuti zithandizire project yakuti ulimi ukhale malonda weniweni, project imene ndikupita mama wali ukatsegulira, ni project imene ithandizike kwambiri. Tikhalanso ndi $30 million zimene zayikidwa pambali kuti zokhazo tingopezera chimanga, tigulire chimanga, kuti njala ilipoyi mdziko mwathu madera wena isakhalepo. Komanso pakhale mmene zachitikiramo ndiye kuti takwaniritsa zonse zofunikira zimene a European Union afuna kutipatsa €70 million mu budget support, komanso $30 million kuthandiziranso budget yomweyo kuchokera ku African Development Bank, ndi $6 million kuthandizira budget yomweyo kuchokera ku International Fund for Agricultural Development. Mangolomera autipatsawa nzothandiza kuti kapena zotanthauza kuti pa miyezi inayi yobwerayi tikhala ndi ndalama zakunja zokwanira kuti tsopano nkhani ya zachuma ikhale bata, ndi kuti tikhoza kuthandiziranso kuti tsopano mabizinesi ndi zochitika zofuna kuti zipindulire dziko lino ziyambike mwazenzene. Sikuti izi zingothandizira kuti zachuma zathu ziyende bwino, koma zikutanthauzanso kuti zimene achita International Monetary Fund watseguliranso chitseko kuti wena wonse ofuna kuti ayikize chuma chawo kuno kuti chithandize kubweretsa phindu ku zimene ife tikuchita, chifukwa chakuti tutsatira ndondomeko zatsopanozi zimene ndondomeko zokhwima kwambiri, koma taonetsa kuti tikhozadi. Anthu oterewa ayamba kubwera tsopano ni pa mapulani abwino komanso masuka kuti atithandizire kuti zaulimi zipite patsogolo, komanso zochereza alendo kapena kukopa alendo zipite patsogolo, ngakhalenso za migodi zipiteso patsogolo mtundu wonse. Kunena kuti zichadakhala ukambazi zonena kuti tithandize pa ulimi, kukopa alendo komanso migodi, anthu atithandiza. Ndiye kuti ma mega farm tukambaje kunena kuti ma estate akulu minda ikulu kuti tizitumiza zinthu kunja atithandiza. Komanso zitithandizira kuti tione kuti migodi yonse tinayo kuno tionetse kuti mtengo wake ngwa mtundu wanji, kuti zimenezo zitithandizire kupeza chuma chotukulira dziko lino kufika pena pake. Komanso zitithandize kuti malo osiyanasiyana okongola amene anthu amawasimba kunja konseku kuti alakalaka atabwera udzawaona tikozekerenso zimenezo. Ndiye kuti mabizinesi wonse tsopano apita patsogolo, komanso zonse zochitika zimene inu mwalephera kumachita chifukwa chakuti ndalama zakunja zakhala zovuta kwambiri kuti muzipeze, panopa angokozekerani kuti mukhala otanganidwa kwambiri chifukwa zinthu zimenezi zitithandizira tsopano kuti mupite patsogolo, makamaka ino amene muli mabizinesi wanu osiyanasiyana. Kapena titere popera mphongo m'mawu ena, ndiye kuti chimene chilipochi
chitithandizira tsopano kuti wonse akhoza kudziwa mdziko lonse lapansi kuti ku Malawi kuno mwayi ulipo tsopano kuti mukhoza kufika momasuka, chifukwa ngakhale pologalamu ya IMF ithandizira kuwapatsa chilimbikitso kuti zinthu zili kukonzekadi ku Malawi. Ndipo miyezi inayi yobwerayi tithandizira tsopano zonsezi kuti timange maziko okwanira ndi wolimba azachuma zathu. Nikudziwa koma kuti tipeze mwayi umenewu, mwayi wakuti tikhoza kuyambanso ndi kumanganso nkhani ya zachuma dziko lathu, pakhala mtengo wake umene talipira, mtengo wopweteka. Ndi mtengo wopweteka umene takhala tili kutsatira kuti zonse zofunika polongosola zachuma zitheke, wopweteka kuti ngakhale mabungwe amene amatiyang'anira kapena amene alipo mdziko muno oyang'ana zachuma amve kuwawa, komanso zakhala zopweteka chifukwa chakuti takhala ndi ngongole imene imalipo samsinkhu. Tikudziwa kuti zimenezi aliyense akumva nazo kupweteka, ndipo ni zopwetekadi chifukwa dziko lathu lakhala lili pampanipani. Komatu zachitikazi nkutipatsa kuti mwayi tikhale oti tayambanso kwatsopano, ndi kuti tikhale ni mwayi woyamba kwatsopanoko talipira mtengo waukulu. Koma kumbukani kuti nthawi imene ndimalandira mphamvu zolamulira pa tsiku la independence, kati mukumbuka zaka zitatu zapitazo, nthawi imeneyo ndinali ndi katundu mu mtima mwangamo, katundu wolemera, chifukwa ndimadziwa kuti mwandikhulupirira kuti ndikonza zolakika zonse zimene zakhalapo mkayendetsedwe ka zachuma la dziko lathu, zimene ndazilowa tsopano ndi kuzivomera ngati zanga. Pa nthawi imeneyo ndadziwa kuti ndili chisankho choti ndikuwuzeni choonadi monga mmene zinthu zilili ndi mmene zinthu zilili kuyipa kwake, kapena ndinene mabodza wonena kuti zonse zili bwino ndipo zonse zili kuyenda tayale kulingana ndi zimene maboma enawo amafuna zizikhalira. Koma nthawi imeneyo ndasankha kuti kuli bwino nene choona, chifukwa ndanena kuti pakhale zinthu zochitika ndi zinthu zimene tiyenera kumangapo zonse zochitika zachuma kwathu kuno zimene zipweteke. Ndapereka chitsanzo chakuti ukhala ngati fupa la thyoka, ndipo kuti fupa limeneyo likonzeke pakufunika zinthu zochitika zaululu kwambiri kuti tikhalenso bwino. Ndakambapo zakuti kupweteka kumeneko kukhalapo zimene tikumva pali panozi, tikumva kuwawa pali pano, ndipo likumva kuwawa miyezi ngapo yochepa imene ili kutsogoloko, kufikira tsopano mafupa wonse akhala bwino, akhale m'malo mwake, tikhale anthu oti tikhoza kuyenda motsimikiza tsopano, kuti ngakhale tikupita ndi kufesa koma tili kulira misozi, tikondwera nthawi yakututa chifukwa ili pafupi. Koma nthawi yokondwera yakututayi ibwera pokhapokha ifeyo tigwiritse ntchito zimene zachitika panozi moyenera. Chisankho ncha ifeyo, chifukwa sikuyamba kuti tikhale nchisankho cha mtundu umenewa. Mwezi wa September 2006 padali patangopita zaka ziwiri, a president amene adatisiya Bingu atavutika ndi kuti zinthu zikhala bwanji. Koma nthawi imeneyo wa IMF pamodzi ndi World Bank adanena kuti mayiwo osaukitsitsa ngongole zonse tathetsa. Ndipo mzaka ziwiri zimene zidatsatira chimenechi, Malawi dakhala ngati tayambanso kwatsopano, ndipo
zachuma zidayamba kuyamba kugwira msewu. Koma atachitika masankho a 2009 zinthu zimene zidayamba bwino zija wena tsopano adayamba kuti aya tiye tigawane zinthu zimenezi, tiye tizidyako ndalamazi, malo mozipereka ku zinthu zakuti zitipatse phindu adayamba kudya kunyapula zonse. Angakhala president amene adachita kuperekanso lamulo lakuti wina aliyense mboma akhoza kutenga cheki chake mpaka na kupita ku banki ina iliyonseyo kumakapeza ndalama popandanso china choletsa. Chimenecho chimene chidayambitsa kashiketi ndikuti anthu asatikhulupirirenso kuti azitithandiza pa budget yathu, chiwerengero cha chuma chathu, adaletseratu kuyambira nthawi imeneyo kufikira tsopano pamene afuna kuyamba. Ndiye chifukwa chonena kuti tsopano wonse batikhulupirira ndikuti atipatsadi thandizo loterere, ifeyo tili ndi mwayi wakuti tichite bwino osati tiwonongenso mwayi umeneyo. Ndikudziwa kuti alipo wena amene azinena kuti hayi tsano tili mwayi ndalama zimenezi tigawane ifenso tidyepo. Ndine zimenezo ayi ndibwerezenso sindilola zimenezi. Aliponso wena amene afuna kuti mwayi umeneyo tingoutaya chifukwa choti tizingolozana wena kumaloza ine kumene kuti ayi vuto nchakwerayo. Koma ndakuwuzani zaka zitatu zapitazo kuti tikhala pa mavuto, koma mudziwe kuti ine zimenezo sindilolanso kuti zindichotsere maso anga pa masomphenya amene ndili nawo. Aliponso wena amene adayambitsa mavuto tili nawowa, mavuto amene tikuchotsawa, amene azikhala wolankhula koma mokweza ngati kugwiritsa ntchito vimkuza mawu vankhaninkhani kumene kuti ayi vuto ndiwe, komanso kumauza Malawi kuti Malawi ameneyo tiye tithane naye. Munthu ngati ine sindiopsezedwa, ndili pano kuti nditumikire Malawi, and kuti ndichite zimenezi ndili wokonzeka kuchita zinthu zakuti nzopweteka, koma ndili kudziwa kuti nzinthu zofunika ndipo nzinthu zimene zili zoyenera. Ndipo chimene chatipweteka koposa pali pano ndikuchepetsedwa mphamvu kwa ndalama yathu, koma mphamvu zotu ndalama ya amangoyichirikiza ndi mizati yoti idawola kale mchiswe, chifukwa sinali mphamvu yeniyeni koma mphamvu yongoyerekeza. Chifukwa ife tinalibe chilichonse chimene nali kutumiza kunja kuti tidzipangire ndalama zathu. Ndiye ndikudziwa kuti ichi chapweteka kwambiri aliyense. Ndikudziwa kuti aliyense wa inu, aliyense wa ife mpofunika tsopano tiyambe kuyesa kuti kodi chofunikira nchiti, chimene sichikufunikira nchiti, ndalama zanga ndigwiritse ntchito pa chani kuti pakhale phindu osati kungomwaza. Ndipo konza zimenezi ineyo ndifuna ndiperekenso chitsanzo kuti kungoyambira panopa mene utipiza kutsogolo kumalizira chakachi sindiyendanso maulendo opita kunja. Zimenezo zikungoyamba ndi msonkhano umene ulipo waona zo sintha kwa nyengo wa COP28 pothera pa mwezi uno. Zimenezo sizichitikanso sindipita. Komanso ndikufuna kuti polankhula zimenezi ndiye kuti wonse amene akuyenda pa ndalama za Malawi kumapita maiko akunja, kandi public officer wa level yanji, ngakhale amene ali mabungu amene si aboma, maparastatos, amene ali aboma titero maparastatos, mpaka kumaliza kwa chakaku malichi zimenezo zisachitikenso.
nduna zonse tili pali panopa zimene zili kunja ndi ndalama zakuti zaperekedwa kuchokera mthumba lathu kunoku ngofunika azibwerera pompanopo. Ulendo uliwonsewo umene ukhala wofunikira kwambiri kuti uchitike ndi wina aliyenseyo andipatse ripoti alembe ine ndipereke chilolezo kuti ulendo umenewo mukhoza kupita. Chachiwiri ndikulamulanso kuti wonse amene amalandira ndalama zakuti azigula mafuta kuyika mgalimoto zawo kandi nduna kandi ma PS ma principal secretary kandi ma director kapenanso akuluakulu mboma amene amalandira zimenezi kuyambira tsopano azilandira theka half la zimene amalandira. Chachitatu mpaka natafotokozanso bwino kutsogoloko ndikulamula sekretary a president ndi cabinet kuti alembere kalata wonse okhudzika mboma kuti kaya kukhala maphunziro wa mtundu wanji kapena pafunika kuyenda mwa mtundu wanji zimenezo zitheka pokhapokha pali mlingo wolekezera kulinga mchiwerengero cha ndalama zimene zikhoza kugwiritsidwa ntchito komanso kuti maalawansi wonse pafunikanso kukhala ndi mlingo wake. Pochita zimenezi tikufuna kuti tionetsetse kuti ndalama za boma zisangogwiritsidwa ntchito kumangolipira vanthu pa maulendonso opanda pake pa zochitikanso zopanda pake. Chachinayi ndauza nduna wa zachuma kuti mu bajeti yobwerayi aonetsetse kuti tukambatu bajeti parliament yukumana apo mpanoyi kuti aone kuti kodi tayenda bwanji mmenemu ayikemonso thandizo lakuti amene ali mabizinesi ang'onoang'onowa apezepo pumira. Komanso kuti ndawauza andunawa kuti mbajeti imeneyi aonetsetsenso kuti pali kagawo koyenera kuti wonse ogwira ntchito mboma na wonse athandizika apezepo pumira. Ndawauzanso kuti pali pano tsopano ayambe kuona za misonkho imene anthu ogwira ntchito amapereka ndi kuti akhoza kuganizira kuti mlingo wanji umene uyenera kukhalapo akamakoza bajeti yawo imene iperekedwe m'miyezi ingapo yobwerayi kuti aliyense aonetsetse kuti popeza ndalamayi mphamvu yake yachepa iwowo asangolandiridwanso ndalama zonse kamba kopereka msonkho. Pali pano kuti titeteze amalawi onse chifukwa choti alipo wena amene khalidwe lawo linofuna kuti poterepa apezerepo mwayi popeza kuti ndalama yachepa mphamvu ndi akungoyika mitengo mmene angayikire. Ndapempha anduna yawa wazachuma komanso anduna yawa woyang'anira za malonda kuti agwire ntchito pamodzi ndi commission ya competition and fair trading kufufuza wina aliyense nkumaona mitengo kuti ili bwanji chifukwa ngati pali zina zimene zachitika mosayenera ndikufuna kuti zimenezo azinipatsa ripoti wiki iliyonseyo kuti anthu amene akuchita zimenezi pofuna kuti angopezerapo cholowa pamene sakutsata lamulo tidziwe ndani akuchita zimenezo. Chimodzimodzinso ndikuauza secretary a president cabinet kuti aonetsetse kuti mitengo ya madzi amene yakwezedwa posedwa apa ndi ma water board ndalama zoyendetsera ma water board zija zithandize kulipira mitengo imeneyo pali pano kuti kukwera kwa kapena kuchepa kwa ndalamako kusaperekedwe mitengo yokuti zilange vanthu amene asoweka madzi chifukwa madziwo ngofunika ndi moyo ndithu. Koma komalizira chofunikira kwambiri nchakuti ndalama zimene tingapulumutse chifukwa choti tatsekatseka zonsezi ndalama zimenezo tipezere fetereza
ndalama zimenezo tipezere chakudya, ndalama zimenezo zitithandizire kuti panopa mmene tikupita kumakapyala kuminda anthu akhale ndi chakudya dziko lonse. Pomaliza, kwa inu amene muli ndi maudindo autsogoleri ndipo mukudziwa kuti ndinu amene muli ndi kuthekera kwake, kapena ndinu amene ndibwereze pamenepo, ndinu amene mudayambitsa kuti masautso akhalepo, mavuto akhalepo azachuma amene tikuchita nawo panowa, amene tikukoza panowa. Mudziwe kuti inunso sitikusiyani ngati ndinu mudachita nawo kuti zimenezo zikhalepo. Mulungu akudalitseni nonse, Mulungu adalitse dziko lathu la Malawi. Zikomo. President Lazarus Chakwera, mtsogoleri wa dziko lino, kulankhula ku mtundu wa Malawi. Poyamba tinamva kulankhula mchingerezi, kenaka tamva kulankhula uthenga omwewo mchichewa. Takulandiranso pamene tupitiriza program yathu ya kwa Gwanji wapaderadera amene tikuti kwa Gwanji special, amene tinabwera pano kuti timve kuti president abwera ndi zotani. Tinanenanso kuti akamaliza tibweranso kuti tiunike kuti president alankhula bwanji. Ndilandire Ambuye Bishop. Yes. Ambuye Bishop. Ambuye Bishop chimwemwe chafumuka ndakulandirani. Tathokoza kwabiri wanu. Mulipo? Tilipo. Madikira akule kuti atuluke kuti inunso mutuluke. Big yala. Tumadika mtu wakula kweli. Kuti atuluke kale. Sina katuluka machama. Kama Bishop. Kama big. Aida kulandirani Ambuye Bishop. Tathokoza kwabiri. Komanso ochunga amene nali nawo so tupitirira nthawi yathu ndiyochepa kuti tiunike zimene anayankhula president, koma poyambirira ndikufuna ndimve mwina kuyambira kwa inu Ambuye Bishop kuti mutamva amene ayankhulira president, reaction yanu ndiyotani? Tithokoze kwabiri. Abwera nthawi yabwino. Tikozole nthawi yabwino ifacha kuti paja tinali ndina pressure ija. So imene jena kangu khala choti cha president ya simplex chichola panda nduna. Imene ija. Inasokoneza kwambiri anthu. Inasokoneza udziko ku anthu kwambiri kuti ngazi dumene zowabisaso ngati anthu ambiri sana yanke mafunso amene timafuna kuti atiyankhe Malawi. So the president has come at the right time for tinezoona the speech yabwino chabwino atiyankhula bwino ndikukhulupirira kuti apereka chiyembekezo. Right. Ya chiyembekezo chimene maneno osati kuti akwanitsa koma the hope that munthu alesa amayembekezera kuti nthawi zino kamalira munthu akamabwera kuti aipe pani musadandaule fizi tilipira fizi yana ngakhale kuti waferedwa at least umakhala bende kulipika mtima. So abwera kuzatipatsa hope imene tikoza kunena kuti atiyankhula bwino. Chabwino. Yeah. Ojunga, reaction yanu ndiyotani? Ambuye Bishop akuti mwana ni mwana basi. Achichola ndithu ndi bebe amene atadikire mwina munthu wankulu atuluke ndi wankulu aoneka. What is your reaction? Poyamba pajatisa na president asana ambe yankula nazane napo zonena kuti I have nothing personal against Chichola banda koma kunena zona akukhanga kuti Amalawi sakuwakhulupirira kuti ndi munthu otatha kupanga instill confidence in them. Lero president mwamva amene ayankhulira amoneka even mmene anachita kale amoneka kuti ndithu akwiyaza wakhuza kwambiri komanso amoneka kuti he's serious and akonzekera ndithu mwinaso is a lesson kuti nthawi zina zinthu zofunikira kwambiri ngati zimenezi musamatume anyamatawa muzipanga nokha. Remember you could have delete amayankhula Chichola lolemba lomwe lachitatu. Yeah, they could have waited. Could have waited for the head of state kuti ayankhule chifukwa kuyankhula kwawo kuoneka kunena kuti yeah ndithu ngakhale
samalephera wena onena kuti palibe chanzeru chimene wayankhula koma I'm sure kunena kuti waonesabe kuti is serious. Now kuyankhula ndi kuchita zinthu ziwiri zosiyana. Ndiye now kuyankhula kokhako president ayankhula. Whether what he has said is going to be done, we are waiting to see. Chabwino reaction yanu mukuoneka ngati nonse mugwirizana kuti iyayi kukhala ngati talandirapo hope apa chifukwa choti zinthu zinatani zimakhala ngati kuti zatayika. Now tinabwera pano uchunga nkunena kuti mkutheka kuti president amadikira kuti aone usi kuchokera ku IMF kumene kumamveka kuti kukhala ngati kumene wakhoza kuti pasa extended credit facility ECF and indeed true to it ayambira pamene popo kuti akuluakulu taoloka tamva zowawa zonsezi chifukwa timafuna chinthu chimene chichi mukuona kuti zathandizira bwanji kuti uthenga umene anabweretsa president ukhale mwina wopepuka chifukwa cha kulandiranso ECF imene IMF anatilanda titanena kuti timapanga za chinyengo mbuyo ochoka. Ndipo ndimaganizira kunena kuti panakakhala kupanda nkhani ya ECF sinduzala dakambira pati chifukwa ndekuti anakambira nkhani ya devaluation imene nkhani yovuta kwambiri koma ECF inawapasa mangolomera abana president kuti ayambe on a positive note kuti ayambe ndi kachiyembekezo kena kake konena kuti by the way ukuti ukhala ngati kuntchito kandikweza pomanena kuti atilanda mafuta so tinene kuti ECF ija yathandizira ndinanena mwina kwa iwo amene angoti joina kumene kuti extended credit facility ya 174 million. The amount itself is not as big. Koma nkhani chifukwa ngati pamwezi timagwisa ntchito 250 million US dollars pa import cover. Ndalama zimene timagulira katundu wakunja kani mankhwala ndi zina zoterozo zofunikira malai muno mafuta mkatimo. Koma 174 ndekuti njoche pa zedi. Sikukwana olo ndi ndalama zimene timagwisa ntchito pamwezi. Koma chachikulu kwambiri ndi ECF ndi the confidence kapena kuti kukhulupirika kwamene chikhulupiriro chimene anthu akunja amakhala nacho akanena kuti inuyo ndi kuti mundi extended credit facility kuthandoza kunena kuti akuloza ni chala kunena kuti uyo ngokhulupirika mutakubwereka ndalama njana anakamba kale kunena kuti within the first 4 months anakamba za African Development Bank, World Bank, IMF onsewo alimene kuonesa kuti EU, European Union onsewo amene asonyeza kunena kuti yayi tithandiza. Now tibwere no ku mfundo zikulu zimene ayankhula mwina zimene amalawi akhala kumakamba nthawi zambiri. Fundo yoyamba imene anayankhulapo president akambapo za maulendo. I think anytime anthu akamakamba chuma sichikuyenda bwino anthu amakamba kuma maulendo a president amayi ndi abambo. Now a president akunena kuti asiya maulendo awo onse opita kunja mpaka na malichi chifukwa kwamba za chaka cha boma chimayamba pa 1 April chimatha pa 31 March ndi akuti saenda aswapa mpaka na malichi kuyambira ulendo umene amene kuti aende kumapeto kwa mwezi uwu umene amapita ku Dubai kuti akakambirane za izi za environment za climate change. Mwayilandira bwanji nkhani imene iyi chifukwa ndimene akhala ili mkamwa mwa anthu za kuyenda kwa president. Wanda chimene chkundisangalatsa nchakuti ndiye kuti zimene amalawi timadandaula ndizoona tikozo yaba choncho kuti tikamati anthu musamayende kwambiri fapo yabaje zimene ngati timapanga attack. So now the president has come with ndi zinthu zipi kupita kunjako nkofunikira koma kumaononga so zinthu zina ndiye kutanthauza kuti zimene amalawi amadandaula zina zimakhala zoona tito chifanga natsenga koma takati kuuzidwa kuti maulendo amenewa ndamene akutipindulira ngaphindu amakatitengera zinthu zimene tilibe pobwera pano pankuzayimisa maulendo at a time pamene mwina anakamba kumayenda kuti nanga si IMF pano ndi apa pa IMF yatichonga nthakupitiriza poyimisa zimenezi akupereka uthenga wanji a president. Ndimaona ngati kuti nthawi zambiri tingelo nthawi zonse anthu akamayankhula adziganizira kunena kuti zimene akuyankhulazo mawa amatimatero poyankhula zikhozo zakubwereranso chifukwa sinanga amatiuza pano ndinamva pompano timazipanga fola anabwera ndithu andiona kuti yayi kupita kunjako ndiyeko kasaka ndalama ile musanandaule chilichonse. So president akubwera kuti musapitenso mpaka na chakati tifike kumapeto osati cha December iyayi koma chaboma tisaende zimene kutanthauza kunena kuti kuyenda kujako inde kumakapezi zinthu zabwino koma ngati akuti president ndeti kumaononga so zinthu tiziyenda bonsanga chifukwa ndinkhaliza ndeti pangeso mafulumira koma chimene tisakhaleso chifukwa chakuti polisi ndikupita kunja ndiye nditakate momunomo lokorani awa awapita ukasungwa ukapanga launch agriculture commercialization ndiye kuti tiwerengaso kuti mziko munakwenda kangati
chifukwa choti asiya kupita kunja kodi kuenda kuno kwa akabaenda kuno makaza ulene kuziti pasaba ngoti yendani president sangaende chifukwa cha mini tikwenda kuunikaso zimenezo chifukwa chonena kuti kunjako inde of course ma expenditure zamakalapo koma kuenda kuno kwenda amaenda ndi anthu ambirimbiri and pamene pachangofunika so kuunikaso kuti ine ndimayenda ndi anthu 300 ndikamapita kupita motsa apa ndachepetsa kuti anthu oyenda nawo ena fana amangopita umene kunjako basi ungoperekeza kuti pota president akupita akakhale nawo basi mukhulupirira kuti azipitaso anthu amene atadulira mafuta chifukwa adulira mafuta ma PSC manduna ma directors ndi anthu amaudindo kuboma mwana adula ndi theka azaperekeza abe apulebe ndi mafuta theka amene wanda ndamakana mnachi apeza njira chakuno poti tili ndi fundo zambiri achunga tikubwera kwa inu akuti nduna zonse zimene tikuyankhula pano zili kunja ndekuti pano pangati zibwerere ngati sikunade kumwali atha kuikwera mazulu ati zibwerere ndeti fufuzia sokuli ndani kuli ndeti fufuzia kuli ndani abwera liti mwaira ndi abwanji kali mene ma ministers onse amene akutanthauza kuti ngati ili public funded kuti ndalama zimene ndi misonkho ya Malawi mwapita mukagwira kantchito za mtundu wachi akuti tembenukani muzibwera tikuoneni mubwere kunoko tizalirira limodzi kuno takatumanenedwa inonso makhamanenedwa nawo kunena kuti iya mulimbana ndi boma makhala ngati munyoza boma koma kumakhala kulira kunena kuti ndizotheka to find a way in which you can control expenditure ndizotheka ndipo apapa zimene aonesa president angoonesa kunena kuti ndizotheka kukhala mpaka April mpaka March chaka chamawa iwo osayenda ndizotheka kunena kuti nduna athawepanga direct nkunyamuka nkumabwerera I would have loved this inakhala kuti zidamba kalekale mwina bwezi pano titapanga magenzi ochuluka pa nkhani ya forex kumene zimene zakumbuyo ndinene motere kunena kuti inu amene mwauzidwa kunjako kuti nyamukani chonde nyamukani komanso enanu ndeni muyamba kupeza njira zina zonena kuti mupezere nakasuku atseka mwamba kupeza njira zina zoti mpezere ndrama Amalawi we cannot build this country if we're not going to love it choyamba tiye ndilikonde dzikoli izi nkhani sizonena kuti abasa president okha ayi wina aliyese kubomako atengepo gawo kuti tikonze dzikoli tupitirira ndi nkhani zina akambapo za capping of ma allowances kuti anthu asamangotapa ma allowances chifukwa ndi nkhani somwe takati kuyikambakamba nkhani ya ma allowances imatuluka pafupi ndi pafupi can we say kuti finally we are going to deal ndi nkhani ya ma allowances chifukwa choti aziona kuti mukutenga zingati mukupita kuti mukapanga zotani bishop wanda ndinene kuti a president ayankhula mmene atojaponya mawu ajapita kwa anthu amene akwenda kukagwira ntchito so tinakapempha tipemphe pano kuti amayi SPC sinanga ndiye kumene kupita nkhani zabiri aunike faulendo wena tinabweranso pano atatseka kuti musapite kunyanja ndinanena pano kuti zidikira 2 months zimenezi ayambiranso ndinanena kuti sinanga njere kwa anthu ambiri ndi omwewo sugar wawo ndi yemweyo ndiye panopa tamva koma ife sitinamve kutsimikiza timva kutsimikiza tikamba kuona ifenso tipereka 2 months kuti tione 3 months zimene anena a president kuti anthu atsatira ndeta apempha amene ali ndi mphamvu tsopano sinanga president akapereka opanga follow up zinthu chifukwa kuyankhula kuti kosavuta tsopano koma follow up chabwino auchunga tukambapo za akunena kuti anduna oona za mafakitale ndi makampani aonesese kuti makampani maujeni ma business ang'ono ma SMEs they should be cushioned so that asapezeke kuti amva kuwawa kwambiri mwina mpana kusekati makampani tawo ndekuti umphawi wa anthu ambiri uchuluka ifa iwo wanda amene alipo ambiri amene amapanga absorb tiphatikizaponso ndi anena kuti anduna za oona za chuma aunikire ngati panga khale wage increase even mu midterm momwemu kodi palika provision kena kake kamene tikoza kuunikako kuti mwina nkwawonjezera anthu ndalama tiphatikiza ndiyo kuti komanso tiunike misonkho imene anthu amalipira akalandira ndalama pay as you earn kodi panga khale njira yoti tichepeseko so that devaluation ija isaje ndalama zonse zimene munthu amatenga tuphatikiza nkhani zitatu zimene zizi mukuzona bwanji uchunga mwina anakaphatikizanso kunena kuti maleve amene ali kumafuta anachulukako maleve omtango chosako leve imodzi kuti tikuti malepu kuti mafuta magesi akafike kumidzi koma magesiwo mulibe ndipo tisamaike zinthu ngati goli sometimes should not be too mechanical titaunena kuti for this period pota amala kuvutika kwambiri mwina isikaka yatachosakaye pang'ono anthu tumayiko ena mafuta akusisi koma ifeyo ayinganganga pa malevi ngangenge pa malevi ayipena pa thoma konsa tiyankhe funso lanu kunena kuti
ndimafuna ndinene kuti awawa amene ali opanga ma business ang'ono ndi amodzi amene amamva kuwawa kwambiri mdziko lino chifukwa cha nkhani ya misonkho chifukwa chonena kuti iwonso amene amavutika ngakhale kuti apeze forex imene chifukwa mabigitu akangoyembera anzawo tumabanki zimatheka mabigitu amapeza njira zawo dziko limakomera iwo amene ali mayina komanso ndandalama sono utentinteteza uyu chifukwa kulambiri ndi limene lili ndiye nakondwa ndi mawu amene komanso tinene kuti nkhani cha makamba yonena kuti misonkho ija ya pay as you earn kuti misonkho iyi tisamachitokanga tukhapana kuti kumaponyana uje ndi kung'anjo ya moto kuti basi ziko lathayi amalawi tiyeni tipena pake tiziganizirana kupeza kuti munthu akugwira ntchito 1 mpaka 30 koma tusalareyo akamayilandira kumachita kuona kuti iyi lonse lapita koma koma osamaonanso chinthu chaphindu chimene chikuchitika chonde pa nkhani ya pay as you earn tikugwirizana nazo ndipo ane naso nkhani yokuti akuonjezera masalaries tawonjezerani ndithu chifukwa akapanda kutero posera pompa ndikutha kuona ma strike akuyamba so boma likhale proactive iliyambe falikatero at least akangate azizirisa zinthu moyo wafika povuta ndrama zimene anthu akulandira ndizochepa kuti utholowa nazo mshopu ndikanena kuti ndigula katundu so on that one 2 points koma azimene ananena bishop nkhani ndonena kuti kuyankhula takhatu kuona sogoleri mmatha kuyankhula ndithu koma machitidwe on the ground ndi zimene tikudikira ife ambuye bishop anduna ona za chuma anduna ona za malonda komanso ija komishoni ija imaona za mitengo komanso za ujeni kapangidwe bwino ka business timati CFTC akunena kuti iziunika mitengo pa market kodi anthu mitengo idi kugwirizana ndi zimene zachitika because anthu ena atengerapo mwayi nanga sipali biza anthu akukweza zinthu nde palibe amene andikayureta moyerengera kuti kodi idi ndi 44 ena mwina akunyenya 45 50 60 anthu akoza kukweza amene angazikwezere apule akunena kuti every week report lizipita umene kuku kodi anthu azikwanisa adi umapitisa apule every week komanso mfundo imene mwayilandira bwanji ambuye bishop ina ndi kalende achuka kuti ndayilandira bwino koma tinakambira zimene boma likhoza kukwanitsa kuchitanso paloka cause akupita kuyang'ana mitengo ya zinthu zimene mitengo yowapanga ndi mwini wako wa shop pamene boma lili ndi zinthu zimene likhoza kukwanitsa paloka osapita so kafufuzanso ngati za madzi zija amene zija za magetsi za malevi a fuel zimenezo nanganga kapita so akafuzenso ndiona ngati ndizona akhoza kupanga they can sit down parliament panopa they must lead by example if fail that sin away tatapanga choice osathamanga kukauza anthu eno tawa bebelepo choka ndipo osagenda mango iwote linga ndodo yako ukusitsa it's like watitsana mutengo wa mango achike foti kuyu akwera chonchi iwe ndodo yako lipati iwe pamene kukola kusitsa mango so boma liyambe chifukwa ife magetsi panopa kunyumba kona kuyaka madzi you can choose not to buy cornflakes amene wakweza zinthu zina ukhoza kunena ine chakuti sindipanga pamene pali zinthu zina zonena kuti zimene boma maprastetros ndi awo amene acha they can control them akhoza kunena tayamba ifeyo atakuwa president awota board tayamba malefes achamanena acha ngakhale zipite kuti kazipita parliament then akakhala pesa parliament ikukuma nakalipa midite budget discuss about zimene amadacho zamali they can say akulu malibu nanga zikupanga chani zamali pasakale chobisika china apart from what ifeti kudziwa ka tukudziwa pasakale kuti akudata tsitsa kapita pali vuto lina kapena chifana chotsa zinazo zoti zilibe phindu ndiza phindu koma uma zoti ichichi phindu yake si kwenikweni so ndimati tisanapite kokapita kuti anduna apite komanso anduna atu a president akamata kunena anduna azinena kuti kupitena anduna chifosa akuti apita anduna chola sa anduna kuti kuzipita anduna nanga ndiye akunena anduna zawo nanga ndunazo tindi mabala enazo ndena kapite ndani alibe dwa deputy awo ulibe deputy minister of finance tufuna zimene ayankhula zikitiketu ndezafuna kuchichula sanga kapange tufuna anduna wapi bishop achichula sanga kapange zimene zizi zimene ayankhula zisina kali izicha bishop ambuye bishop kali izicha unapanga zitumanje sinakhululuka ambuye bishop mpaka lero pachitatu kali izicha ambuye bishop achichola funa atolere kali izicha kama iwa amva aligongo apana watuma ifeso we are watching tunena kuti tikamane achunga ndi yakula bwino kwambiri kuti ifeyo tinauti gula tofinyeka tiri kupasi kwenikweni kumene Malawi akufuna ndi zimene president ayankhula please zisango kazi wayankhula chabe a president anena kuti zomwe zadusa apapazi takhala tikumakhala ndi nkhwiru imene namba 2009
kumafuna kudya zinthu zokuti tilibe kodi nkhwiri imene yatithera tifuna tifunsane mepo nkhani yachiwiri akuti zonse zimachitika apapazi akatha kusankha iwo kunena zabodza kapena kunena zoona malingana kunena kwawo akuti iwo anayima pa chilungamo anena zona zokhazokha mumvomereza kuti a president akakunena zona zokhazokha yomalizira ni nkhani imene akunena kuti pala anthu ena amene anasokoneza zinthuzi pano ali mbali ya Malawi kumafuna kuti amphophonyese president iyo kumakusa anthu kuti azimpasa maphuzo aziyankhula chani ndakuti akukulonjezani has good news for you I will not be distracted here nkhani zitatu zimene zizachunga nkhwiru yathu idamba 2009 yatha nkhwiru ija a president akanatha kusankha kunena bodza koma malingana ndiwo anena zoona zokhazokha ndi anthu amene adasokoneza zinthu pano ali mbali yawo kumakuwa ameneyo yeti ndiwo amene atani anasokoneza ndi a president akuti ndi uthenga wabwino simundisokoneza I will not be distracted. I'm a servant. Does he look like he's a president who is distracted? This president ojuka wanda ndimafuna ndiyambe mawu amene anayankhula president kunena kuti chimene chimachitika mu 2009 nthawi imeneija nchonena kuti anthu amatenga ma government checks ndi kumapita makapanga cash kuma commercial banks ndipo ayi zinabweretsa chipolowe kwambiri mpaka na cash gate mungati kuidziwira muja ndiye mukandifunsa kunena kuti nkhwiru imeneja idatha ndikuwuzani kuti ayi anthu sanamalize kumanga nyumba yachitatu anthu sanamalize ndi mufuna mundiuze kuti speech ndimene ingasiyise project speech ya president ndimene ingapangise kuti basi angosiya basi kungosiya kuti president ayankhula zosatheka wakuba nkhalidwe ononga chuma cha boma ku Malawi muno unafika pokhazikika ndikukhala ngati kuti ndi chinthu chimene ife tili sopano ngati character ndipo character yo simangochoka because of a speech no mwenena kuika ndondomeko zokhwima mwenena kunena kuti chikwapu chiyendepo kuti wina aliyense amene mukumuona kuti akuphwanya mfundozo ayitu mukwapule ndithu kuti ena aone kuti muli serious koma zongo yankhulazi ayi ndithu takhala tikuziona ndipo anthu amapeza njira zino zoubera ndimafuna neneponso mfundo inayo manena kuti kodi ayima pa chilungamo inde takhala tikuona kuti alipo ena ngakhale amene ali mkhoti panopo amene akuimbidwa milandu yonena kuti adanama and the falsified information yokhuzana ndi mene chuma cha dziko lino chimayendera kuima pa chilungamo Mr. President kwa ife tikuona ngati nchosadabwisa chifaniro mbusa sa azanu osogola mpingo ife timayembekezera kunena kuti inu nkhado a bishop muziyankhula chilungamo moti a president nkumanama sindale zokha koma anthu ngakhale pa umunthu ndi kumpingo anthu anena kuti Chakwera chili chiwanda chotani chonamachi ndefe tikuyamikeni kuti mwanena kuti mufuna muonese ubusa wanu ngati kuti munthu amene muime pa chilungamo ndipo simunama koma tifuna tinene ichi kunena kuti pakhala njira zina za machitidwe aboma zimene anthu amakayikira kunena kuti kodi munena chilungamo kapenayi sindifuna panopo ndiziyambise yayi tikamanena kuti mukunena chilungamo isakukhala nkhani ya chuma ikhale china chilichonse muzikamba chilungamo aboma a president posokera ndi a president ndi winawo yonse chifukwa anthu amatha kuona kuti ndibodza koma apo mukunama ndiye mukamanena chilungamo ngakhale chimapweteka koma chilungamo chimapasa chiyembekezo komanso chikhulupiriro mwasogolere pomaliza paja munakamba mawu onena kuti yayi alipo ena amene akukhwizira kuti zina langa zinenedwa zitukwanidwa koma iwo ndi amene adawononganso zinthuzi kuti zifike pamenepa mawuwo atokhala ona ndithu koma timafuna nene kuti munyengo ngati anthu samamva mukamaloza zala anthu ena chifukwa muli pa mpando ndinuyo zomanena kuti basi dakathamanga koma amene amayendesa zulo kana siyapo zamangu apa anthu amanena kuti ayi Mr. President kapena asogolera inuyo tachitani zoti basiyo ithamange poti lerolo msogolere ndinuyo so we agree kuti anzanu kumbuyoku ananyachula nchifukwa tidawachotsa you are there because people have confidence kuti mukonze zinthu tumalize nthawi yathu yatha ngati munabwera pano muli wokhumudwa malingana nkamande kaja amene mukunenera muja kuti sikanakugwireni mtima kadawathyola mwachoka pano mudakhutitsidwa kuti zikoli lidakayendabe bwinobwino ulendo kanani sudalephekeretu iyo pati mwezi mutamumva Chakwera kulankhula chonchi mukupita mukapakagona ambuye bishop mukagona bwanji mukagona be muli ndi nkhawa kapena nkhasa
ndikagona nkhasako chifukwa chonena kuti amalawi tikuzunzika zinthu sizili bwino so chiyembekezo atipatsa koma ndi mabe pakunena kuti maomaliza kuti a president ayankhula sikoyamba kumva Rwanda akupereka zimenezi zitaletsa kutetaletsa zimangochitika 2 weeks kenako zinthu zambiraso ndene ndiyankhule ndi anthu mwatanduna kandi ndani maina awawa ndamene tsopano ife tiamake kwambiri bosa chita mantha ananena ujene wayana kunena kuti akapanda kusamala kutsogoloko chifukwa kuti masipo servants you know anthu akamati ayi a traffic amatere pansewu anthu amati umaona kuti munthu uyi munthu yakuzunzika anthu awawa mundipesera ngati ndinakakonda kuti adziwenso a president kunena kuti zimene anthu akuyankhula zina akuyankhula atakwiya Malawi wakwiya akuyenda kukwiya ali nazo zifukwa zokwanira kuti azikwiya kwambiri sala mafuta sanga angoti basi galimoto yanu chinyamunyano cho basi jo mawa alipendapo tikudziwa kale kuti sana kachira kudziwa choncho anapanga chakuti so Malawi kozo kwiya ndende apembe ndithu kuti a president ayankhula bwino kwambiri nthawi zina is not good just to attack munthu foti kuyankhula kwayankhula bwino atipatsa chiyembekezo koma anyamata awo chifukwa njala imene kubwera wanina achunga kuti nyumba sizinamalizike kumanga ine mafanda apembeso Amalawi kuti a president akayankhula ife tizikhala maso ine ndiye ndikulonjezanso pano kuti ndikhala maso tizikhala maso kumana kuti chakuti ananena chifani ndanya mana oshashalika kuyankhula amabwera pano kumene kuchita kuthamuka kuti ndithamange ndikayankha kuti koma ine anduna ziona zimene kuyankhula pamene posa chifani muna auza anduna akuyenda kwambiri a president muchepetsa andu ana kuti ayi kumene kwamakatenga ndalama lero abwana awo abwera kuti ayi kwakatenga ndalama kuti atasiya kulibe ndalama that's the only tikozonero ndalama kulibe ndalama timadaliye ndizi za ECFs zitsekula khoma osati kuti mapita kuja so ndiyapemphe kunena kuti angakhale kuti chiyembekezo ndikagona nacho koma ndikudikirabe zimene andilonjeza wina amathakuza na mtupatsana 1 million mawa umapita kuchiyembekezo koma mawa foni makhala fati ine ndinena kuti ndikupita foni ili mmati kuyembekezo zimene ndamva mawa ziyambe kuchitika chabwino ochunga mutseka bwanji do you now have hope after going through Monday's presser ndikuzamva mene president wayankhulira how do you now see Malawi mwina ndi devaluation ija because chatsitsa dzaye ndicho kuti anthu fe 44% and the president has accepted kuti it's a painful uje koma kuti malingana ndi mawu awo akuti there is a joyful harvest kusogoloko do you see that joyful harvest ine ndinene kuti mawu amene a president ayankhula amene anasindika kwambiri chigawo choyamba pa nkhani ya extended credit facility ndi step 1 extended credit facility ndi stage 1 chifukwa phindu lake adalifotokoza World Bank, European Union, IMF, African Development Bank amenewo ayi ndithu maloni magrant akubwera funso kodi ndalama zimene zikubwera tizikuisa ntchito bwanji chifukwa mukamanena kuti abasi ndimwe ayito kongola nde kumango kongola zosaziwika bwino nde kuti tivutika number 2 tiye tizibwereka ndalama ndikukawesa mu zinthu zokuti tizitipindulise pasogolo investment takati umakamba za mega farms anakamba poso za mega farms we want to see kunena kuti kubwereka kuja kwatithandiziradi apa kapena ndalama zichati pasa grant yakuti zinthu tizikuyenda sono tidziwe zonena kuti anthu aja ngochenjera amakhalanso akuona akakhauna kuti akupasa ndi maloni aja zimugwisaso ntchito bwino azatilandaso ndefe ngosauka kupemphako nthawi zina tizitopanako izitokhala nyengo ina yomanena kuti we are tired we don't want to go back into begging ndipemphenso apa kunena kuti izi sizachipani izi zomanena kuti yayi MCP were fixing the economy the MCP way the UTM way we want to fix the economy as a country tieni tisiye zomaganiza ni makaka andale china chiti chonse tieni tilifere dzikoli muyambe ino a president nduna zanu wina aliyense nditonsefe tikapanda kutero Amalawi dzikoli tizaona ngati gahena wabwera pansi thokoze ambuye bishop kuti after nthawi yaitali takumanaso lero tathokoza kuti munabwera kuti tizakhale limodzi kumana kunenga ngati zokwayendera ambuye bishop devotion yakukhuza ambuye bishop imani pa chilungamo ngati busa tithokozeso junga wayana junga tathokoza tinali limodzi ziko
nduna zonse zimene muli kunja longezani agona sana amve azi akuvera verani musanamizire kuti magona longezani mawa tikulandireni akula kuti zibwerani pamenepo ndi pamsiriziro pa programu yathu ya lero imene tinali kwa Gwanji Special timaunika speech imene president wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera amalankhula ku mtundu wa Malawi. Mwakoma nonse, goodbye.